हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda-gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter number 6 and Shloka number 28. Prayujyamāne mayi śuddhāṁ bhāgavatīṁ tanum ārabdha-karma-nirvāṇo nyapatat pāñca-bhautikaḥ. Prayujyamāne mayi śuddhāṁ bhāgavatīṁ tanum ārabdha-karma-nirvāṇo nyapatat
pāñca-bhautikaḥ prayujyamāne mayi tāṁ śuddhīṁ bhāgavatīṁ tanum ārabdha-karma-nirvāṇo nyapatat pāñca-bhautikaḥ prayujyamāne mayi tāṁ śuddhāṁ bhāgavatīṁ tanum ārabdha-karma-nirvāṇo nyapatat pāñca-bhautikaḥ prayujyamāne mayi tāṁ śuddhāṁ bhāgavatīṁ tanum ārabdha-karma-nirvāṇo nyapatat pāñca-bhautikaḥ prayujyamāne mayi tāṁ śuddhāṁ bhāgavatīṁ tanum ārabdha-karma-nirvāṇo nyapatat pāñca-bhautikaḥ prayujyamāne mayi tāṁ śuddhāṁ bhāgavatīṁ tanum ārabdha-karma-nirvāṇo nyapatat pāñca-bhautikaḥ prayujyamāne, having been awarded, mayi, on me, tāṁ, that, śuddhāṁ, transcendental, bhāgavatīṁ, fit for associating with the personality of Godhead, tanum, body, ārabdha, acquired, karma, fruitive work, nirvāṇaḥ, prohibitive, nyapatat, quit, pāñca-bhautikaḥ, body made of 5 material elements. Translation and purports by His Divine Grace Abhay Ārabdha Bhakti Vedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Having been awarded a transcendental body, befitting an associate of the personality of Godhead, I quit the body made of 5 material elements, and thus all acquired fruitive results of work, karma, stopped. Purport. Informed by the personality of Godhead that he would be awarded a transcendental body befitting the Lord's association, Narada got his spiritual body as soon as he quitted his material body. This transcendental body is free from material affinity and invested with 3 primary transcendental qualities, namely eternity, freedom from material modes, and freedom from reactions of fruitive activities. The material body is always afflicted with the lack of these 3 qualities. A devotee's body becomes at once surcharged with the transcendental qualities as soon as he is engaged in the devotional service of the Lord. It acts like the magnetic influence of a touchstone upon iron. The influence of transcendental devotional service is like that. Therefore, change of body means stoppage of the reaction of 3 qualitative modes of material nature upon the pure devotee. There are many instances of this in the revealed scriptures. Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj and many other devotees were able to see the personality of Godhead face to face, apparently in the same body. This means that the quality of a devotee's body changes from material to transcendence. That is the opinion of the authorized Goswamis via the authentic scriptures. In the Brahma-saṁhitā, it is said that beginning from the indra-gopa germ up to the great Indra, king of heaven, all living beings are subjected to the law of karma and are bound to suffer and enjoy the fruitive results of their own work. Only the devotee is exempt from such reactions by the causeless mercy of the Supreme Authority, the Personality of Godhead. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayyam Dadati Swapadantikam Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute
तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Seeking blessings of all assembled senior Vaishnavas, so that I can speak something for my own purification and for the glorification of the Lord, and I should not deviate from the words of the scriptures and the Guru and Vaishnavas. So here we are going through a very extraordinary pastime. We know Chatushloki Bhagavatam was spoken by the Supreme Lord to Brahmadeva. நமக்கு தெரியும் சதுர்ஸ்லோகி பாகவதமானது பரமபுருஷ பகவானால் பிரம்மதேவருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது. And that became the germ, the seed for the Bhagavatam that we see today. அதுதான் இன்று நாம் பார்க்கும் பாகவதத்திற்கு விதையாக செயல்பட்டது. That message was conveyed by Brahmadev to Narada Muni, and Narada Muni is now conveying that to Srila Vyasadeva. அந்த செய்தியை பிரம்மதேவர் நாரத முனிவரிடம் கூறினார். நாரத முனிவர் அதே செய்தியை இப்பொழுது ஸ்ரீல வியாசதேவரிடம் கூறுகிறார். Vyasadeva, after having accomplished his mission as the literary incarnation of the Lord, he had written all the 18 Puranas, he had codified the Vedas, the Upanishads, the Brahma Sutra. After completing all this, and he had also written a Itihas called Mahabharata. After doing all this, he was still dissatisfied. வியாசதேவர் பகவானின் இலக்கிய அவதாரமாக 4 வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள், மகாபாரதம், ராமாயணம் போன்ற அனைத்தையும் எழுதிய பிறகும் அவர் அதிருப்தியோடு இருந்தார். And this is very clearly pointed out by Narada Muni that look, you have written everything that there is to be spoken about. You have written about Karma Kanda, Jnana Kanda, Upasana Kanda for the demigods, and you have also glorified the Supreme Lord here and there in your works, but still you are not satisfied. இதை தெளிவாக நாரத முனிவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். அவர் கூறுகிறார் வியாசதேவரிடம், நீங்கள் கர்ம காண்டம், ஞான காண்டம், உபாசன காண்டம் போன்று தேவர்களை புகழும் காண்டங்கள் பலவற்றை எழுதியுள்ளீர்கள். இருப்பினும் பரமபுருஷ பகவானை நேரடியாக புகழும் வகையில் நீங்கள் எந்த ஒரு காவியமும் படைக்கவில்லை என்று கூறுகிறார். If this is the fate of an exalted personality like you, what will happen to those people who are going to read your works? உயர்ந்த நபர் பக்தராகிய உங்களுக்கே இந்த நிலை என்றால், உங்களின் செயல்களை படிக்கும், உங்கள் காப்பியங்களை படிக்கும் பக்தர்களின் நிலை என்ன? So straight away Narada Muni has discarded all the works of Vyasadeva up to that point. வியாசதேவர் அன்று வரை செய்த அனைத்து செயல்களையும் நாரத முனிவர் நேரடியாக இங்கே நிராகரிக்கிறார். And Narada Muni says, you need to compose a literature which is 100% from beginning to the end, and in the middle everything, the glorification of the name, form, qualities and pastimes and the devotees of the Supreme Lord. நாரத முனிவர் வியாசதேவருக்கு உபதேசிக்கிறார், நீங்கள் முழுமையாக பரமபுருஷ பகவான், அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகள் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களின் மகிமை, இதை மட்டும் புகழும் வகையில் ஒரு தனிப்பட்ட காவியத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று. And after giving all the philosophic understanding, then Vyasadeva wants to know about Narada Muni's own history. தத்துவ ரீதியான புரிதல்களை வழங்கிய பிறகு வியாசதேவருக்கு நாரத முனிவரின் வரலாறை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருந்தது. And through the story of Narada Muni, which we are hearing from his own mouth, we are going to get the complete conviction that for performing bhakti yoga, absolutely no prior qualification is needed. நாரத முனிவர் தன்னுடைய சொந்த திருவாயால் தன்னுடைய வரலாற்றை பற்றி விளக்கும் பொழுது அதை கேட்கும் நாம் அனைவருக்கும் பக்தி சேவை செய்வதற்கு எந்த விதமான முந்தைய தகுதிகளும் இல்லை என்பது தெளிவாக புரிகிறது.
Narada Muni was a son of a servant maid. நாரத முனிவர் ஒரு வேலைக்காரியின் மகனாவார். And he was so young, only 5 years old. அவர் 5 வயது மட்டுமே நிரம்பிய சிறுவனாக இளமையோடு இருந்தார். He knew no one other than his own mother, and he had absolutely no mixing with the society around. அவருக்கு தன்னுடைய தாயை தவிர வேறு யாரையும் தெரியாது. தன்னை சுற்றி இருக்கும் சமுதாயத்தோடு அவர் பழகவில்லை, அதோடு சேரவில்லை. And this is the first time that he is coming in the association of Bhakti Vedantas, who have come to stay there and for a fairly long time of 4 months during Chaturmasya period. அந்த இடத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட 4 மாத காலங்கள் தங்கி இருக்கும் அந்த பக்தி வேதாந்திகளோடு இதுதான் அவர் முதல் முறையாக கொள்ளும் சங்கமாகும். He saw them, he heard them, he served them, and with their permission he took their remnants. நாரத முனிவர் அவர்களை பார்த்தார், அவர்கள் உபதேசங்களை கேட்டார், அவர்களுக்கு சேவை செய்தார், அதோடு அவர்கள் அனுமதி பெற்று அவர்கள் உச்சிஷ்டத்தை ஏற்றார். And as they were leaving, they took so much compassion on this boy, which is the greatest blessing that we can hope for in our lifetime. அந்த இடத்தை விட்டு புறப்படும் பொழுது அந்த வைஷ்ணவர்கள் இந்த சிறுவன் மேல் மிகுந்த கருணை கொண்டார்கள். இதுதான் நாம் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மிக பெரும் வரப்பிரசாதமாகும். Lavamatra sadhusanga sarvasiddhivaya. So even a fraction of a moment of association with a pure devotee is more valuable than all the wealth of this whole universe. ஒரு க்ஷணம் ஒரு தூய பக்தரோடு சங்கம் கொள்வது என்பது இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தை விட விலை உயர்ந்தது. So that is why Narada Muni at the age of 5, just after receiving these instructions from the Bhakti Vedantas as they were leaving, he immediately became detached from everything, and in order to help him further, the Lord disposed of his mother also. இதனால்தான் 5 வயது மட்டுமே நிரம்பிய சிறுவனாகிய நாரத முனிவர் அவர்களின் உபதேசத்தை கேட்ட பிறகு உடனடியாக பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொண்டார். அதோடு பகவான் இன்னும் அதிகமாக அவருக்கு கருணை வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அவருக்கு இந்த உலகத்தில் இருந்த ஒரே பந்தமாகிய தாயையும் அவரிடமிருந்து பறித்துக் கொண்டார். Such a great disaster, like the death of the only person who is your maintainer. But Narada Muni considers this as a blessing of the Lord to become completely free from all material attachments and to become totally dependent on the Supreme Lord for maintenance. தனக்கு இந்த உலகத்தில் இருந்த ஒரே ஆதரவாகிய தாயை இழப்பது என்பது மிகப்பெரிய சேதமாகும். ஆனால் நாரத முனிவர் அதை பகவானின் கருணையாக ஏற்றார். தனக்கு இந்த உலகத்தில் இருந்த ஒரே பற்றை பகவான் அறுத்துவிட்டார். இதன் காரணமாக இப்பொழுது தன்னால் முழுமையாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடியும் என்ற வகையில் நாரத முனிவர் சிந்தித்தார். So actually, even at this very point of time, Narada Muni is absolutely a perfected devotee. உண்மையில் இந்த குறிப்பிட்ட தருணத்தில் கூட நாரத முனிவர் ஒரு பக்குவமான பக்தராகவே இருந்தார். From being a small, ignorant 5-year-old boy, totally dependent on his mother, in a span of 4 months, by the mercy and the blessings of Bhakti Vedantas, he had transformed into such a pure devotee. 5 வயது மட்டுமே நிரம்பிய சிறுவனாக அனைத்திற்கும் தன்னுடைய தாயை முழுமையாக சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த சிறுவனாக இருந்த நாரத முனிவர் இந்த 4 மாத காலங்களில் இந்த பக்தி வேதாந்திகளின் சங்கத்தின் மூலமாக இந்த மிக உயர்ந்த நிலையை மிக விரைவாக அடைந்தார். The rest of Narada Muni's life is only a detail. He's completely detached. He now starts moving all over the world. That is, externally his body is traveling to all these places, but internally he is totally surrendered and in 24 hours remembrance of the Supreme Lord. இதற்கு பிறகு நடந்த சம்பவங்கள் விளக்கமாக நமக்கு தெரியும். அவர் உலகத்தில் பல இடங்களுக்கு சுற்றித் திரிந்தார். வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு அவர் உடல்தான் பல இடங்களுக்கு பயணம் செய்தது. ஆனால் உட்புறமாக மனதளவில் எப்பொழுதும் அவர் பகவானின் சேவகனாக செயல்பட்டு கொண்டே இருந்தார். So that is why Srila Prabhupada in his famous lecture, he says, even a child can do it, even a dog can do it.
இதனால் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் தன்னுடைய பிரபலமான ஒரு உபன்யாசத்தில் கூறுகிறார், இதை ஒரு குழந்தை கூட செய்யலாம், ஒரு நாய் கூட செய்யலாம் என்று. So we see a practical demonstration of the power of the process of bhakti when you properly learn it through the acharyas coming in the parampara system. What an amazing transformation both within and without it makes. பக்தி வழிமுறை எப்படி மிக சக்தி வாய்ந்தது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரர்கள் மூலமாக அந்த வழிமுறையை ஒருவர் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உட்புறமாகவும் வெளிப்புறமாகவும் எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை அவர் பெறுகிறார் என்பதை பற்றி நாரத முனி ஒரு உதாரணம் நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது. So Narada Muni is saying that just like a lightning, when lightning happens, simultaneously all directions get illuminated. The occurrence of lightning and illumination, they are both simultaneous. மின்னல் ஒளி வரும் பொழுது அனைத்து இடங்களும் பிரகாசமாக தெரிகிறது. மின்னல் ஒளி வருவதும் இந்த மற்ற இடங்கள் பிரகாசம் அடைவதும் ஒரே சமயத்தில் நடக்கும் நிகழ்வு. So Narada Muni says, in a similar way, the end of his material body and his getting a spiritual body happened completely simultaneously without even his awareness. நாரத முனிவர் கூறுகிறார், தன்னுடைய பௌதிக உடலை கைவிட்டு ஆன்மீக உடலை அடைவது என்ற நிகழ்வானது எப்படி இந்த மின்னலும் ஒளியும் ஒரே சமயத்தில் வருகிறதோ அதே போல ஒன்றாக நடந்த நிகழ்வு, அதை தன்னால் உணரக்கூட முடியவில்லை என்று நாரத முனிவர் கூறுகிறார். And here in the purport, Prabhupada gives an amazing understanding about what is this spiritual body, how does it differ from a material body. இந்த விளக்க உரையில் பிரபுபாதர் ஆன்மீக உடல் என்றால் என்ன, அது பௌதிக உடலிலிருந்து எப்படி மாறுபட்டு உள்ளது என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். The spiritual body is eternal, it is never destroyed, that is number one. ஆன்மீக உடல் நித்தியமானது, எப்பொழுதுமே அழிக்கப்படாதது, இது முதலாவது. Secondly, it is free from the material modes. இரண்டாவது, ஆன்மீக உடல் பௌதிக உலகத்தின் முக்குணங்களிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபட்டது. And thirdly, freedom from reactions of fruitive activities. மூன்றாவதாக, பலநோக்கு செயல்களால் நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய கர்ம வினைகளிலிருந்து அது முற்றிலும் சுதந்திரமானது. So we understand that one's spiritual body is never destroyed, it exists forever. And how does it happen? It is completely free from the influence of sattva, rajo, tamo guna. இந்த ஆன்மீக உடல் என்பது முற்றிலுமாக பௌதிக முக்குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது. அது எப்படிப்பட்ட உடலானதும் சத்வ, ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தின் தாக்கத்திலிருந்து முழுமையாக விடுதலை பெற்று சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடிய உடலாகும். The vasanas that we acquired in past lifetimes, they operate through the medium of the modes. முந்தைய பிறவிகளில் நமக்கு இருக்கும் வாசனைகளானது இந்த முக்குணங்கள் என்ற வழிமுறை மூலமாக நம்மீது செயல்படுகிறது. Our proclivities, our likes and dislikes, things that we want to do, we want to avoid, all these things, they come from past vasanas. So even though sometimes man claims that we are completely independent to do whatever we want, actually we are slaves of our mind, which is influenced by the three modes. உண்மையில் நாம் அனைவரும் மனதின் சேவகர்கள். அந்த மனதானது முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. எனவே நம்முடைய ஆசைகள், விருப்பு வெறுப்பு அனைத்தும் நம்முடைய முந்தைய பிறவிகளின் வாசனைகள் காரணமாக நமக்கு ஏற்படுகிறது. மனிதன் தான் சுதந்திரமானவன் என்று கருதினாலும் தனக்கு ஏற்படும் விருப்பு வெறுப்பு அனைத்தும் தன்னுடைய முந்தைய பிறவிகளின் வாசனை மூலமாக நடக்கிறது. அதனால் அதற்கு அவன் கட்டுப்பட்டுத்தான் இருக்கிறான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So the concept of free will has not been properly understood by modern man, because that free will really becomes free only when one develops a shastric shraddha. இந்த சுதந்திரம் என்ற வார்த்தையை நவீன கால மனிதன் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறான். அந்த சுதந்திரத்தை ஒருவர் எப்பொழுது அடைவார் என்றால், சாஸ்திரத்தில் அவருக்கு ஸ்ரத்தை அல்லது நம்பிக்கை ஏற்பட்டு அதை அவர் கடைபிடிக்கும் பொழுதுதான் அந்த முழு சுதந்திரத்தை அவர் அடைவார். So during the recent Shravanotsav, His Grace Balram Shakti Prabhu was giving a 4-day workshop to facilitate us to differentiate between our
actions arising out of our Shastriya Shraddha and actions arising out of Swabhava, which means our acquired qualities of past lifetimes. சுபாவத்தின் காரணமாக நாம் செய்யும் செயல்கள் மற்றும் சாஸ்திர நியமத்தின்படி நாம் செய்யும் செயல்கள், இந்த இரண்டிற்கும் ஆன வேறுபாட்டை பற்றி அருட்திரு பல்ராம் சக்தி பிரபு அவர்கள் இந்த 4 நாட்கள் ஸ்ரவணோஷவ வகுப்பில் நமக்கு தெளிவாக விளக்கினார். As long as we are victimized by the acquired swabhava of past lifetimes in our actions, as Arjuna says, even when a person doesn't want to engage in such activities, but as though he is forced, he engages in sinful activities. Why does it happen? நாம் இந்த முந்தைய கர்ம வினைகள் வாசனை காரணமாக சுபாவத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் வரை நாம் தொடர்ந்து அதன் கீழ் தான் செயல்படுவோம். அர்ஜுனர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார், ஒருவர் பாவகாரியங்கள் செய்யக்கூடாது என்று நினைத்தாலும் அவர் வலுக்கட்டாயமாக பாவகாரியங்கள் செய்யுமாறு தூண்டப்படுகிறாரே, ஏன் இவ்விதமாக கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார் என்று பகவத்கீதையில் அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறார். So that freedom from material modes, freedom from the control of the material modes is possible when one acquires a spiritual body. இந்த பௌதிக முக்குணங்களிலிருந்து விடுதலை, இந்த பௌதிக முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுதலை, இதை ஒருவர் எப்பொழுது அடைவார் என்றால் அவர் முழுமையாக ஆன்மீக உடலை பெறும் பொழுது அந்த சுதந்திரத்தை அடைவார். And simultaneously one becomes free from the vasanas, one becomes free from the reactions also of past fruitive activities. அதே சமயத்தில் ஒருவர் அந்த முந்தைய வாசனைகளிலிருந்து விடுபடும் பொழுது அவர் அந்த முந்தைய செயல்களின் வினைகளிலிருந்தும் விடுபடுவார். So this way the material body is constantly under the influence of the modes, under the influence of our past vasanas and karmic reactions, and once a devotee's body becomes transformed into the transcendence, into spiritual, then all these influences will completely stop. முக்குணங்கள், முந்தைய பிறவிய வாசனைகள் மற்றும் கர்ம வினைகள், இந்த மூன்றின் கட்டுப்பாட்டில் தான் நம்முடைய உடல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இவை அனைத்தும் மறையும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட நபரானவர் முழு சுதந்திரத்தை பெறுகிறார். And here Prabhupada goes a step further, for he shows such mercy and compassion, and he gives consolation to all of us by saying the following words. பிரபுபாதர் இன்னும் ஒரு படி மேலே சென்று நமக்கு அதிகமான கருணையை வழங்குகிறார். பின்னால் வரக்கூடிய வார்த்தைகளை கூறி நமக்கு அந்த விளக்கத்தை தருகிறார். Prabhupada doesn't say that once you attain complete perfection, you get a spiritual body and you will get all these benefits. Instead of that, Prabhupada says a devotee's body becomes at once surcharged with the transcendental qualities as soon as he is engaged in the devotional service of the Lord. ஒருவர் ஆன்மீக மார்க்கத்தில் ஈடுபட்ட உடனேயே கர்ம வினையிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக உடலை பெறுகிறார் என்று பிரபுபாதர் இங்கே விளக்கம் தரவில்லை. மாறாக அவர் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்ட உடனேயே அவருக்கு இருக்கும் உடலானது அந்த பக்தி சேவையின் சக்தியால் கூடுதல் சக்தியை பெறுகிறது என்று விளக்குகிறார். Actually, even a sadhaka bhakta who begins to do his sadhana bhakti, he gets the benefits of this transformation. இந்த மாற்றத்தின் பயனை ஒரு சாதக பக்தர் தன்னுடைய சாதக பக்தியை தொடங்கும் பொழுதே பெறுகிறார். So here Prabhupada compares the magnetic influence of a touchstone upon iron. That means, see, you have a stone called lodestone which is magnetic in nature, and you apply it on iron repeatedly, the iron becomes a magnet. தொடர்ந்து காந்தத்தின் தொடர்பில் இருக்கும் இரும்பானது அந்த காந்தத்தின் தன்மையை பெற்றுவிடும். அதே போலத்தான் இந்த பக்தியும் செயல்படும் என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். So the power of transcendental devotional service is that the body becomes free from the modes and it becomes transformed by the association with the Lord's name, form, qualities and pastimes. உடல் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு பகவானின் நாம ரூப குண லீலைகளோடு சங்கம் கொள்கிறது. இதுதான் பக்தி சேவையால் ஒருவர் அடையும் உடனடி பலனாகும். So we take the example of Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj was a 5-year-old child and he went to the forest to perform tapasya to gain a special blessing from the Supreme Lord.
which is completely material in nature. He wanted an empire larger than Brahmaji himself. துருவ மகாராஜர் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். அவர் 5 வயது நிரம்பிய சிறுவனாக இருந்த பொழுது பௌதிகமான ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் வனத்திற்கு சென்று பரமபுருஷ பகவான் மேல் தியானம் செய்தார். அவருடைய பௌதிக ஆசை என்னவென்றால் பிரம்மதேவரை விட உயர்ந்த ராஜ்யத்தை தான் ஆள வேண்டும் என்பதுதான். But he came in the association of Narada Muni and he performed tapasya under his guidance for 6 months, and instantly the Lord gave a face-to-face darshan to him. ஆனால் அவர் நாரத முனிவரின் உபதேசங்களை கேட்டார், அவரின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டார். 6 மாத காலம் அவருடைய உபதேசங்களை கேட்டு அவர் பக்தி பயிற்சி செய்தார். இதன் காரணமாக பகவான் நேருக்கு நேராக அவருக்கு தரிசனம் தந்தார். So Prabhupada is asking, how is it possible for a person having a material body to have a face-to-face darshan of the Supreme Lord? பிரபுபாதர் இங்கே ஒரு வினாவை எழுப்புகிறார். பௌதிக உடலை கொண்டிருக்கும் ஒருவரால் எப்படி நேருக்கு நேராக பகவானின் தரிசனத்தை பெற முடியும்? So, in the opinion of authorized Goswamis via authentic scriptures, Prabhupada is saying that his body is changed from material to transcendent, and that is how he is able to take the Lord's darshan. அங்கீகரிக்கப்பட்ட கோஸ்வாமிகளின் சாஸ்திரத்தின் மூலமாக பிரபுபாதர் கூறுகிறார், பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது அவருடைய உடலானது பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்தன்மையை பெற்றுவிட்டது. இதன் காரணமாக அவரால் நேரடியாக பகவானின் தரிசனத்தை பெற முடிந்தது என்று கூறுகிறார். So, sometimes we think that between a material body and a spiritual body, there must be some striking differences. Suddenly there will be a glow or light emanating from the body, or the body will develop some special qualities, magical qualities and all that. It's not like that. We see that it becomes competent to take the darshan of the Lord in that very same body, means that body is no longer material, it has become transcendental. சில சமயம் ஆன்மீக உடல் என்றால் பிரகாசமாக தேஜஸ் நிரம்பிய உடலாக இருக்கும், ஒளி பிரகாசம் பொருந்தி இருக்கும், பார்ப்பதற்கே அழகாக இருக்கும் என்று நாம் சிந்திக்கிறோம். ஆனால் இங்கே விளக்கப்படுகிறது, அந்த பக்தியின் மூலமாக ஒருவர் பெறும் அந்த ஆன்மீக உடலானது எந்த விதமான வெளிப்புற மாற்றத்தையும் பெறாது. ஆனால் அந்த உடலை ஒருவர் பெற்றவுடன் அவரால் நேரடியாக பகவானின் தரிசனத்தை பெற முடியும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. That is why we are constantly warned that don't think of the spiritual master as a material person, as a physical form. இதனால்தான் ஆன்மீக குருவை ஒரு பௌதிகமான நபராக நாம் கருதக்கூடாது என்று நாம் எச்சரிக்கப்படுகிறோம். By his appearance, by his actions, by his behavior and all that, we may think, oh, he is like me, he is eating, he is sleeping, he is getting some illness in his body, and sometimes he appears to make some mistakes also apparently. So because of all these things, he is just like me, he is a material person only. அவருடைய தோற்றம், செயல்கள் மற்றும் அவருக்கு நடக்கும் விஷயங்கள், உதாரணத்திற்கு அவருக்கு உடல்நல குறைபாடு ஏற்படுகிறது, எனவே எனக்கு நடக்கும் அனைத்தும் அவருக்கும் நடக்கிறது, எனவே அவரும் ஒரு பௌதிகமான நபர் தான் என்ற வகையில் ஒருவர் எப்பொழுதும் சிந்திக்க கூடாது. And that's why in Guru Ashtakam we say Sakshad Haritvena Samasta Shastrair Ukta. All the Shastras are saying the Guru is none other than the Supreme Lord Hari. இதனால்தான் குரு அஷ்டகத்தில் சாஸ்திரா தரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரை, அதாவது அனைத்து விதமான பரமபுருஷ பகவானின் சக்திகள் அனைத்தும் குருவிடம் இருக்கிறது, குருவிற்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்பது அங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. So here the final conclusion Narada Muni is setting for all of us by what he spoke to Vyasadeva and also what he explained about his own life. வியாசதேவரிடம் உபதேசம் அளித்து தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை பற்றி விளக்கம் தந்ததன் மூலமாக நாரத முனிவர் நம் அனைவருக்கும் இறுதியான உபதேசத்தை வழங்குகிறார். Karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, all these things, and upasana of various devatas, all these things are completely useless. It will never help us to acquire a transcendental spiritual body. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், உபாசன காண்டத்தில் வழங்கப்பட்ட வழிமுறைகள் இவை அனைத்தும் முற்றிலுமாக பயனற்றது, நமக்கு உன்னதமான ஆன்மீக உடலை தரக்கூடியது இல்லை.
the transcendental spiritual body, what we are going to get through the process of bhakti, is completely eternal, and very nicely it is explained. It is fit for associating with the personality of Godhead. பக்தி சேவை மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உன்னதமான ஆன்மீக உடல் என்பது முற்றிலுமாக நித்தியமானது. அதோடு பகவானுக்கு தொடர்ந்து சேவை செய்வதற்கு அது மிகவும் ஏற்ற உடல் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So obviously, when a soul develops this deep desire and attraction towards the Supreme Lord and has no desire other than to associate with Him and to serve Him, then the soul becomes fit for the Lord's association. At that point, the soul is awarded the spiritual body. ஒரு ஜீவாத்மா தொடர்ந்து பகவானின் சேவையில் மட்டும் ஈடுபட வேண்டும் என்பதில் கவனம் செலுத்தி மற்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தாமல் தொடர்ந்து அதுக்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பகவானின் தரிசனத்தை பெற அந்த ஆத்மாவிற்கு தகுதி கிடைக்கிறது. இதன் காரணமாக அந்த ஆத்மாவிற்கு ஆன்மீக உடலானது வழங்கப்படுகிறது. So immediately the pāñca-bhautikaḥ body, that means the body made of the 5 material elements, it is transformed into a completely spiritual body which is no longer subject to the influences of karma. உடனடியாக இந்த பஞ்சபூதங்களான பௌதிக உடலானது ஆன்மீக உடலாக மாற்றமடைகிறது. அவ்விதமாக மாற்றமடைந்த பிறகு அது எப்பொழுதும் கர்ம வினையின் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்படுவதில்லை. So we can see so many examples about how the devotees excel, the greatest jnanis and yogis and the meditators, ashtanga yogis, all these people, how a devotee is constantly excelling these people. ஞானிகள், யோகிகள், அஷ்டாங்க யோகிகள் இவர்கள் அனைவரையும் விட பக்தர்கள் எப்படி எப்பொழுதும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி நமக்கு விளக்கம் தரப்படுகிறது. In the first appearance, a devotee may look like a very ordinary person and a yogi may appear highly respectable. முதல் முறை ஒருவர் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பக்தர் ஒரு சாதாரண நபரை போல தெரியலாம். அதே சமயத்தில் ஒரு யோகியானவர் மிகவும் மதிப்பு மரியாதையும் வழங்கப்பட வேண்டிய நபர் போல தெரியலாம். Sage Vishwamitra, after performing tapasya for 60,000 years, all that it took was the jingling of the bangles of Menaka and immediately he fell down. விஸ்வாமித்ர முனிவர் 60,000 ஆண்டுகள் கடும் தவம் புரிந்தார். ஆனால் மேனகையின் கொலுசு ஓசையானது ஒரு க்ஷணம் கேட்டவுடன் அவர் தன் நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சியடைந்தார். That means the internal purification is not complete. Even though a yogi to sit in for 60,000 years in meditation is no ordinary thing. For 60,000 years he resisted the influences of all his senses and sense objects. 60,000 ஆண்டு காலம் ஒருவர் தவத்தில் அமர்வது என்பது சாதாரண விஷயமில்லை. 60,000 ஆண்டுகள் விஸ்வாமித்ர முனிவர் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார். புலன்கள் மற்றும் புலன்பு பொருட்களின் தொடர்பை அவர் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறார். இது சாதாரணமான விஷயமில்லை. ஆனால் அப்பொழுது கூட ஒரு க்ஷணம் மேனகையின் கொலுசு ஒலி கேட்ட பிறகு அவர் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தார். So that means the seed, the germ of material sense enjoyment remains in the heart. It doesn't go away if you practice any other method of purification. இதன் பொருள் அந்த விதையானது மனதில் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது எப்பொழுதும் நம்மை விட்டு நீங்காது. மற்ற எந்த வழிமுறையை தூய்மை சுத்திகரிக்கும் வழிமுறையை நாம் பின்பற்றினாலும் அந்த விதை நம் மனதை விட்டு நீங்காது. That is what Krishna says in Gita. Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha rasavarjam. That means you withdraw your senses by constant practice from all sense objects. You don't engage in any kind of sense gratification. You live a life of complete austerity, withdrawn from all kinds of pleasures that appeal to your senses. விஷயா வினிவர்த்தந்தே என்ற பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு உபதேசிக்கிறார். புலன்களை எப்பொழுதும் புலன்பு பொருட்களின் தொடர்பிலிருந்து விலக்கி வையுங்கள். எப்பொழுதும் புலன்பு பொருட்களோடு தொடர்பில் கொள்ளுமாறு செய்து கொள்ளாதீர்கள். அதிலிருந்து எப்பொழுதுமே விலக்கி வையுங்கள். அவ்வகையில் நீங்கள் வாழ்ந்து காட்டுங்கள் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு உபதேசம் தருகிறார். So despite all this effort of controlling the senses and keeping it away from sense objects, rasavarjam, the taste for material sense enjoyment will still remain. It will not go away.
இவ்விதமாக நம்முடைய புலன்களை வலுக்கட்டாயமாக புலன்ப பொருட்களின் தொடர்பிலிருந்து விலக்கி வைத்தாலும் நம்முடைய அடி மனதில் அந்த புலன்ப பொருட்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையானது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும். அது எப்பொழுதும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் நம்முடைய மனதை விட்டு நீங்காது. So like Vishwamitra Muni or like Shobari Muni, at the appropriate time, in a very momentary lapse of concentration, the person falls down. விஸ்வாமித்திர முனிவர், சோபரி முனிவர் போன்றவர்கள் போல ஒரு க்ஷண நேரம் ஒருவர் கவனம் சிதறினாலும் உடனடியாக அவர் வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. That means that the germ, that desire to enjoy sense objects, it takes advantage, it exploits that momentary weakness of the person and it comes out. இதன் பொருள் அந்த பௌதிக சுகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையின் விதை முளையானது எப்பொழுதும் அவர் மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது எப்பொழுதெல்லாம் அந்த நபர் சற்று தன்னுடைய நிலையிலிருந்து தாழ்கிறார்களோ உடனடியாக விஸ்வரூபம் எடுத்து வெளியே வந்து அந்த நபரை வீழ்ச்சி அடைய செய்கிறது. So the solution Krishna gives, rasobyasya param drishtva nivartate. That means, see, the soul is always pleasure seeking. இதற்கான தீர்வை பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு வழங்குகிறார். நம்முடைய ஆத்மாவானது எப்பொழுதும் இன்பம் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் செயல்படும். Brahma-sutra says, Anandamayo bhyasat. The Supreme Lord is full of bliss and the soul also has the nature of constantly looking for that bliss. Once the soul falls down from the spiritual world to the material pool, then it starts hankering for that pleasure. And unfortunately, it is misdirected towards material sense objects by misidentification with the material body. ஆனந்தமயோ வியாசா என்று ஆத்மாவை பற்றி பிரம்மசூத்திரத்தில் விளக்கப்படுகிறது. எப்படி பரமபுருஷ பகவான் எப்பொழுதும் நித்தியமாக ஆனந்தமாக இருக்கிறாரோ அதே போல் ஆத்மாவும் நித்தியமாக ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்படும். ஆனால் எப்பொழுது பௌதிக உலகத்திற்குள் வீழ்ச்சி அடைகிறதோ உடனடியாக இந்த பௌதிக உடல் மற்றும் அதன் புலன்களை கொண்டு அந்த நித்திய ஆனந்தத்தை அடைய வேண்டும் என்ற முயற்சியில் அந்த ஆத்மா தொடர்ந்து ஈடுபடும். So that hankering for that joy which is everlasting and ever increasing, that is very much there in the soul. That is why Krishna is saying, until you give the taste of something higher to your soul, then this falling down will happen again and again. மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க வேண்டும், தொடர்ந்து மகிழ்ச்சி அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஏக்கமானது ஆத்மாவில் இயல்பாகவே இருக்கும். எனவே தான் மிக உயர்ந்த விஷயத்தை நாம் ஆத்மாவிற்கு வழங்காவிட்டால் இந்த தாழ்ம பௌதிகமான சுகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஏக்கமானது தொடர்ந்து அந்த ஆத்மாவில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்று விளக்கப்படுகிறது. And that higher taste is there only in the process of bhakti, where the soul is put in touch with the Supreme Lord, His name, form, qualities, pastimes, other pure devotees, in the association of devotees. That is where the soul is able to taste that higher pleasure. இந்த மிக உயர்ந்த ருசியை பக்தி சேவையின் மூலமாகத்தான் ஒரு ஜீவாத்மாவால் பெற முடியும். அங்கே பக்தி சேவை வழிமுறையில் அந்த ஜீவாத்மா பகவானின் நாம ரூப குண லீலைகள் மற்றும் பகவானின் பக்தர்கள் போன்றவற்றோடு தொடர்பு வருகிறது. இந்த தொடர்பு காரணமாக அந்த மிக உயர்ந்த ருசியை பெறும் வாய்ப்பானது அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு வழங்கப்படுகிறது. Whereas the Brahmananda that is supposed to be experienced by a liberated soul who is gone beyond material existence, gone beyond the modes of material nature, acquired a transcendental platform. There you simply experience the absence of material miseries, material sufferings and material attractions. பிரம்மானந்தம் அல்லது பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாவதன் மூலமாக ஒருவர் பெறும் ஆனந்தமானது எப்படி இருக்கும் என்றால் இந்த பௌதிக உலகத்தின் துன்பங்கள் இருக்காது. அந்த இடத்தில் நமக்கு இந்த துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்ட ஒரு நிலையை ஒருவர் அனுபவிக்கலாம், அவ்வளவுதான். So actually material happiness is no happiness at all. We all know it is like, as punishment sometimes a criminal is dunked into water and as long as he is struggling for breath, he is pulled out one time and he takes one deep breath and he is really relishing it, then he is again pushed into water. பௌதிக மகிழ்ச்சியே இல்லை. அது எதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால் ஒரு குற்றவாளி தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படும் பொழுது அந்த குற்றவாளியின் தலையானது நீருக்குள் மூழ்கடிக்கப்படுகிறது.
சிறிது நேரம் நீருக்கு அடியில் அந்த குற்றவாளியின் தலையானது அழுத்தப்பட்டு விட்டு ஒரு சன நேரம் அந்த தலை வெளியே எடுக்கப்படும். அப்பொழுது அந்த குற்றவாளியால் சுவாசிக்க முடியும். உடனடியாக அந்த குற்றவாளியின் தலை மீண்டும் நீருக்குள் சிறிது காலம் அழுத்தப்படும். அந்த சன நேரத்தில் அந்த குற்றவாளி சுவாசம் பெறும் பொழுது எப்படிப்பட்ட ஒரு நிம்மதியை பெறுகிறாரோ அதே உணர்வைத்தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் மகிழ்ச்சி என்று நினைத்துக்கொண்டு நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். So between two struggles underwater, he gets one breath in between and he considers that one breath as great joy. So this is what actually happens in material existence. உண்மையில் 2 முறை அந்த நபரானவர் நீருக்குள் மூழ்கடிக்கப்பட்டு துன்புறுத்தப்படப்படுகிறார். அதே சமயத்தில் ஒரு சன நேரம் இந்த இரண்டிற்கும் நடுவில் அந்த நபர் சுவாசிப்பதற்கு ஒரு சன நேரம் தான் அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. அந்த சன நேரம் சுவாசத்தை பெறும் பொழுது அவர் நிம்மதி என்று அதை நினைக்கிறார். அதே நிலைத்தான் இந்த பௌதிக மகிழ்ச்சியை பெற விரும்பும் அனைவருக்கும் பொருந்தும். I was hearing one Bhagavatīṁ class. The speaker asked one question. It made me think very deeply. He said, look at your life right now and let's say that you are actually comfortably situated. Everything is going fine. Now try to think in how many ways this happiness can be ruined. How many possible ways this happiness can be ruined. And immediately I realized unlimited number of ways. The kind of happiness that we are presently experiencing, even a sense of peace that we might be experiencing, it is so very temporary. We may be thinking that this should not happen, that should not happen, but something totally different will happen and it will destroy all our peace. ஒரு முறை நான் பாகவத வகுப்பு கேட்கும் பொழுது அந்த உரை வழங்குபவர் ஒரு கேள்வி எழுப்பினார். நீங்கள் இப்பொழுது ஒரு வகையான நிம்மதி மற்றும் மகிழ்ச்சியை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அந்த நிம்மதி மற்றும் மகிழ்ச்சியை எத்தனை வழிகளில் சீர்குலைக்கலாம் என்பதை பற்றி சிந்தியுங்கள் என்று கூறினார். அப்பொழுது நான் சிந்தித்து பார்த்தேன். அந்த நிம்மதி மற்றும் மகிழ்ச்சியை சீர்குலைக்க அரை சன நேரம் போதும். ஒரு சன நேரத்தில் அந்த மொத்த நிம்மதியும் சீர்குலைத்து விடலாம். அது பல வழிகளில் செய்யப்படலாம். எனவே இந்த நாம் அனுபவிக்கும் இந்த நிம்மதி மற்றும் மகிழ்ச்சியானது இந்த பௌதிக உலகத்தில் மிக மிக தற்காலிகமானது, நிரந்தரமற்றது, எந்த சனத்திலும் அழியக்கூடியது. Lately I have been hearing, I don't know, so many accidents involving devotee families. And you just imagine a vehicle accident. Sometimes the breadwinner is destroyed, or the wife is killed, or a child is killed, and so much. The life becomes totally, unpredictable at that point of time. So this is a physical accident involving a vehicle. Like that, any number of accidents can happen. Another thing is that there are so many people suffering with cancer. Till yesterday, everything fine. I went for a checkup, and the checkup they discovered something, and they say it is cancer, and then the whole treatment starts. The whole life becomes ruined. ஒரு சனத்தில் இந்த பௌதிக மகிழ்ச்சி மற்றும் இன்பமானது அளிக்கப்படலாம். உதாரணத்திற்கு, ஒருவர் நேற்று வரை மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் திடீரென்று இன்று அவர் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யும் பொழுது அவருக்கு புற்றுநோய் என்று கூறப்பட்டால் உடனடியாக அவரின் மகிழ்ச்சியானது பாழாக்கப்படும். அவர் மிகுந்த துக்கத்தை பெறுவார். அதே போல் மகிழ்ச்சியாக ஒருவர் குடும்பத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார். அந்த குடும்பத்தில் அந்த ஒருவர் தான் வெளியே சென்று வேலை செய்து பொருளீட்டி அந்த குடும்பத்தின் பராமரிப்புக்கு அவர்தான் பொருளை வழங்கி கொண்டிருப்பார். ஏதோ ஒரு தருணத்தில் சாலை விபத்து காரணமாக அந்த குடும்பத்திற்கு பொருளை சம்பாதித்து வரும் அந்த நபர் மரணிக்க நேர்ந்தால் அந்த குடும்பத்தின் நிலை என்ன? அந்த குடும்பம் இதுவரை அனுபவித்த மகிழ்ச்சியானது ஒரு சனத்தில் அவர்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டுவிடும். இதுதான் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையின் நிலையாகும். So in this kind of situation, very correctly someone says that only the greatest realized soul and the greatest fool can be happy in this world. யாரோ ஒருவர் கூறியிருக்கிறார், மிக சிறந்த ஞானி, தன்னை உணர்ந்த ஞானி மற்றும் மிகப்பெரிய முட்டாள், இந்த இருவர் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்று. So I don't think we fall in any of this category. It is in the Bhagavatīṁ. So we are definitely, I don't think we are falling into any of these extremes. So actually we are all suffering, and once we have taken to the process of devotion, we are moving towards that only solution to all our problems. உண்மையில் நம்மில் பெரும்பாலோர் இந்த இரண்டு வகையிலும் இருக்க மாட்டார்கள், இடைப்பட்ட நிலையில் தான் இருப்போம். எனவே நாம் பாகவத்தை அணுகிறோம். அதன் மூலமாக நாம் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இதற்கான ஒரே தீர்வு பரமபுருஷ பகவானை சரணடைவது. அந்த ஒரே தீர்வை நோக்கி நாம் அனைவரும்
பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். And that is explained by Srila Prabhupada in the last two lines of this purport. Very, very amazing purport. Prabhupada says, from the indra-gopa germ, it is a small insect called indra-gopa, up to the level of Indra, the king of heaven, So from the lowest to the highest, all living beings are subjected to the law of karma, and they are bound to suffer and enjoy the fruitive results of their own work. So whatever you may be, you can be the lowest like Indra-gopa, or you may be the highest like Indra, but anywhere in between, everywhere it is a place of suffering of the law of karma. மிக சிறிய இந்திர-கோபா என்ற ஒரு பூச்சியிலிருந்து மிகப்பெரிய இந்திர பதவியை வகிக்கும் ஒரு நபர் வரை அனைவரும் கர்மவினையின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தான் செயல்படுகிறார்கள். கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்திற்கு உட்பட்டு அவர்கள் இன்ப துன்பத்தை தாங்கள் செய்த கர்மவினைக்கு ஏற்ப தொடர்ந்து அனுபவித்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. No one is exempt. A karmi, a jnani, a ashtanga yogi, all these people. None of them is exempt from the operation of the law of karma and the fruitive results of work. இந்த கர்ம வினையின் சட்டத்திட்டங்கள் மற்றும் செயல்களினால் ஒருவர் அடையும் பயன், இதிலிருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது, யாரும் விதிவிலக்காக செயல்பட முடியாது. கர்மிகள், ஞானிகள், அஷ்டாங்க யோகிகள் யாராக இருந்தாலும் இந்த கர்ம வினையின் சட்டத்திட்டத்திற்கு உட்பட்டு தான் பல அனுபவங்களை பெற வேண்டும், இன்பம் துன்பம் போன்ற அனுபவங்களை. But there is one exemption. In the whole creation, there is only one exemption. Yes. That is, இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கிறது. That is in the last line of this purport. Only the devotee is exempt from such reactions. And why it is like that? By the causeless mercy of the Supreme Authority, the Personality of Godhead. அந்த விதிவிலக்கு என்ன என்பதை பற்றி இந்த பதத்தின் கடைசி வரியில் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு பக்தர் மட்டும்தான் இந்த கர்ம வினையின் சட்டத்திட்டத்திலிருந்து தப்பிக்கக்கூடிய விதிவிலக்காகும். அந்த விதிவிலக்கு எதனால் செயல்படுகிறது என்றால் பகவானின் காரணமற்ற கருணை. பகவான் அந்த பக்தர் மேல் கொண்டிருக்கும் காரணமற்ற கருணை காரணமாக அந்த கர்ம வினையின் சட்டத்திற்கு உட்படாமல் அந்த பக்தரானவர் ஒரு விதிவிலக்காக செயல்படுகிறார். And acharyas categorically say that this devotion, to become a devotee, it is not possible except by coming in association of devotees. ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள், பக்தராக மாறுவது என்பது மிக சிறந்த பக்தர்களின் சங்கத்தை ஒருவர் பெறாமல் அது சாத்தியமற்ற செயல் என்று. So our only hope is the association of devotees, whether we are beginners or we are most exalted or we are anywhere in between, we are completely dependent on the mercy of devotees. நமக்கு இருக்கும் ஒரே நம்பிக்கை பக்தர் சங்கம் மட்டும்தான். நாம் ஆரம்ப நிலை பக்தராக இருந்தாலும் சரி, மிக உயர்ந்த நிலை பக்தராக இருந்தாலும் சரி, அல்லது இடைப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் பக்தராக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு இருக்கும் ஒரே நம்பிக்கை பக்தர்களின் சங்கமே ஆகும். So I would like to really meditate and imagine on how fortunate we all are that we came into the association of someone like Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, under whose blessings this ISKCON institution is functioning. He says ISKCON is my body, and he says never leave ISKCON. Just like a raw mango, all that it has to do is to stay connected to the tree, and in due course of time it will become a ripened mango. Or someone who is standing under the shower, who may be completely dirty all over, but simply by standing under the shower steadily, not moving away, that person will become cleansed. ஒரு நீரூற்றுக்கு அடியில் நிற்கும் நபரானவர் அந்த இடத்தை விட்டு நகராமல் இருந்தாலே போதும் அந்த நபர் தூய்மை அடைவார். அதே போல் ஒரு மாம்பழமானது அந்த மாமரத்தின் தொடர்பில் இருந்தாலே போதும் அது எப்பொழுதும் அந்த மாம்பழமாக அந்த நிலையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். அதே போல் பிரபுபாதர் கூறுகிறார், எப்படியாவது நீங்கள் இந்த இஸ்கானோடு தொடர்பில் இருக்க வேண்டும், அதை விட்டு விலகி செல்லக்கூடாது. அப்படி இருந்தாலே போதும் நீங்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் சிறப்பாக முன்னேறலாம் என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். So Srila Prabhupada, out of his causeless mercy, has actually given us everything. We really don't have to look for anything outside of ISKCON. If at all sometimes our mind becomes attracted to something else, that means our anarthas are acting on us.
உண்மையில் நாம் இஸ்கானுக்கு வெளியில் எதையும் தேடி செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அனைத்தையுமே பக்திக்கு தேவையான அனைத்தையுமே பிரபுபாதர் நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். ஒருவேளை நம்முடைய மனமானது வேறு ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை இஸ்கானுக்கு வெளியில் தேடுகிறது என்றால் உண்மையில் நம்முடைய அனர்த்தங்கள் நம் மீது செயல்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Prabhu, any online questions? Hare Krishna, No, Prabhu. No, there are no online questions. We had about 80 plus devotees who are joined online, Prabhu. Hare Krishna.